Assalamu alaikum student. Today we are going to do Pak-India relations. Let's begin with the relations. Pakistan is a diplomatic, democratic, Islamic republic. It always wants, desires close, friendly relations with its neighbors. But unfortunately, once Pakistan came into being in 1947, 14th August, a very long lasting, not dying seed of enmity was also sown. For this, Pakistan has the reason, and the reason is the Kashmir issue. Pakistan has fought many wars for this problem solution as well, but the solution has not yet been solved. Until the Kashmir issue is resolved, nothing can be achieved. Let's begin with the early problems created by India for Pakistan as soon as Pakistan was made an independent country. They were refugee problem, division of asset problem, canal water dispute, issue of the princely state, and the main Kashmir issue. Refugee problem. Because of the unjust distribution of the Red Cliff Award, many Muslim majority areas were given to India. As a result, large population of the Muslim community had to migrate towards Pakistan from India. They were kept in the refugee camps of Lahore, Kasur, Gujranwala, Sialkot, and other places. And these refugee camps kept Pakistan government busy for many years. Division of the asset problem, that is financial issue. Like the money that was to be given to Pakistan was not appropriately, accurately given to Pakistan, the due share. Pakistan was entitled to get 1 billion, but India was not willing to pay this due share. And after a very long struggle, Pakistan got a part of it. Unjust military division. Pakistan was to inherit 33% of the military assets. Unfortunately, the ordnance factory were also located in India, and Pakistan got the fraction that was not either working or it was not properly given to Pakistan. The ordnance factories, the portion of the ordnance factories was also not given to Pakistan, and Pakistan was only after a while given money to make an ordnance factory. That was also not the complete share of it. Canal water dispute. Because of the unfair distribution of the Red Cliff, Pakistan's portion of Punjab was not fairly given to it, and as a result, it gave rise to the canal water dispute. In 1951, this issue was taken by World Bank, and in 1960, a period of 9 years, then the treaty was signed between the both countries, and this is called Indus Water Treaty. Because of the Indus Water Treaty, many dams inside Pakistan were made, like Tarbela, Mangla, etc., and many links, canals, and etc. Flood canals were made for the help of Pakistan. Next is issue of the princely states. At the time of partition, there were round about 580 to 635 states in India. They were only given two options, that was to join Pakistan or join India. But some states declared their independence, but India took all the states that had Muslim majority also by unfair means. Pakistan did not react to some states that had non-Muslim majority, but to the issue of Kashmir, Pakistan raised its voice in the UN as well, that it had all the Muslim majority, most of it was the Muslim majority, and it was the right of Pakistan to have it. Kashmir issue. The state of Jammu and Kashmir lies to the north of India and as well as Pakistan. Its 80% population consists of the Muslims. Maharaja Hari Singh Dogra sent an application to India to accede with India. That is why Indian armies took over Kashmir
As a result, Pakistan also retaliated to save the Bradran in 1948 for the solution. And we also went to the United Nations Security Council for the approval. It was approved on 1948 and on January 5, 1949 respectively, but still it is not implemented actually inside India. Pak-India agreements. Liaquat Nehru Pact, it was signed in 1950 for the issue of the minorities. No War Pact, it was signed in 1949-50. No war pact was signed after the war of 1948, but India unfortunately not responded positively, and the pact was withdrawn in 1963. Indus Water Treaty, it was signed for the water solution, and it was signed in 1960. Tashkent Agreement, during the war of 1965, you may say after the war of 1965, this agreement was signed in Tashkent, Russia at that time. Lal Bahadur Shastri of India and Major General Ayub Khan from Pakistan signed the agreement for the end of the war. Simla Agreement. In 1972, the Prime Minister of the two nations met at Simla and signed a treaty known as Simla Declaration. Through this accord, both the countries agreed to end the confrontation between them, and 90,000 Pakistani prisoners were released by the British government. Next is Benazir Rajiv Agreement, 1988. This agreement was the after a long dictator government. It was the agreement between two political governments. Democratically elected government of Pakistan. Benazir Bhutto was the prime minister at that time, and it was to withdraw the positions from the Siachen as well as abstain from making a nuclear attack. Nawaz Sharif and I.K. Gujral, 1997, and 1999 Atal Bihari Vajpayee. These were the different pacts that were signed by the both governments to upgrade the trade and peace situation and start the bus link service between the held Kashmir and Azad Kashmir. Indo-Pak wars. My dear students, there are two types of wars: proclaimed war and non-proclaimed war. Proclaimed war वो होती है कि जब आप इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, और नॉन प्रोक्लेम्ड वो होती है जब आप अपने बॉर्डर में रहते हुए या तो वॉर कर रहे हो और या फिर डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर घुस के वॉर कर रहे हो. Proclaimed war, let's go through them. War of September was a proclaimed war, and War of 1971 was a proclaimed war. Non-proclaimed wars: Kashmir War 1948 and the Kargil War 1999. After that इनको अलग अलग जो है वो शेयर करना है. यहाँ पर नोट्स में मुझे दो ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये कि चारों को थोड़ा थोड़ा इनकी शेयरिंग करनी है. 1965 की वॉर जो है वो आपने क्लास 9th-10th में बहुत डिटेल से पढ़ी है, 71 की भी और 48 और 99 की भी. नेक्स्ट इज़ रिलेशंस फ्रॉम 1980 to 88. खालिस्तान मूवमेंट जो थी ये ज़िया उल हक़ के ज़माने में बहुत ज़ोर पकड़ गई थी. खालिस्तान मूवमेंट ये थी कि जी जो सिख बरादरी है इंडियन पंजाब के अंदर, उन्होंने अपनी आज़ादी की तहरीक चलानी शुरू कर दी. और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी को भी एक सिख एक्सट्रीमिस्ट ने ही मारा 1984 में, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो खालिस्तान मूवमेंट को ही बिलोंग करता था. इस इवेंट के बाद दोनों जो मुल्क थे वो एक दूसरे के आमने सामने बहुत सख्त बुरे हालात में आ गए, और ये नज़दीक था कि दोनों के दरमियान में जंग शुरू हो जाए. और बड़ा ही मशहूर वाक़या है क्रिकेट मैच का कि उसमें दोनों मुल्कों ने एक दूसरे को जस्टिफाई किया कि कितने कितने न्यूक्लियर वेपन्स ये लोग यूज़ कर सकते हैं, या एक दूसरे को बताने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया तो डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर ताकत था, लेकिन पाकिस्तान उस वक्त डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर ताकत नहीं था. 1990 में कश्मीर इन्फिल्ट्रेटर्स जो थे, फ्रीडम फाइटर्स जो थे, वो इंडियन ऑक्यूपेशन के अंदर उन्होंने रेजिस्टेंस शुरू कर दिया. और इंडिया हमेशा ऐसे मौक़ों के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम करता रहता है कि जी पाकिस्तान ने ही ये सारे इवेंट्स कंडक्ट कराए हैं. नेक्स्ट 7 years तक काफ़ी हालात अप्स एंड डाउन्स को
کو فیس کرتے رہے. کارگل وار 1999 میں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس بہت ہی ایک پاکستان کی ہسٹری کا ایک بہت مشکل وقت تھا کہ 1999 میں مئی 1999 میں ہم یہ کہتے ہیں کشمیری فریڈم فائٹرز تھے، لیکن انڈیا کہتا ہے کہ جی یہ پاکستان آرمی تھے. بہرحال پاکستان آرمی تھی یا کشمیری فریڈم فائٹرز تھے. انہوں نے آکوپائڈ کشمیر کے اندر ملٹری پوسٹ کو ٹیک اوور کر لیا کارگل دراس سیکٹر کے اندر، اور بہت بڑی ایک وار شروع ہو گئی. اور جو تھا ٹارگٹ تھا پاکستانی انفلٹریٹرز کا کہ جی وہ لداخ سیاچن ہائی وے کو ٹیک اوور کر لیں اور اس سے کشمیر لینا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا. لیکن اس تمام کے اندر فوراً پاکستان کو بیک آؤٹ کرنا پڑا، اور جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھا نواز شریف، اس کو وہ امریکہ گیا اور وہاں جا کر کے یہ وعدے وعید ہوئے کہ جی اب ہم جنگ نہیں کریں گے، اور جو بھی علاقہ تھا جس کے اوپر ہم نے قبضہ کر رکھا تھا وہ واپس کر دیا. 2001 میں مشرف نے، جو کہ اس وقت کے پریزیڈنٹ بھی تھے اور ڈکٹیٹر گورنمنٹ تھی، اس میں انہوں نے وزٹ کیا اور آگرہ ڈکلیریشن جو تھا وہ ایک سائن ہوا، سائن ہونا تھا، ہوتے ہوتے رہ گیا. اور اس میں یہی تھا کہ جی اب ایک کشمیر کا ایک ہی حل ہے کہ جو آپ کا حصہ وہ آپ کے پاس اور ہمارا حصہ ہمارے پاس، اور اس کو ہم سائن کر لیتے ہیں. لیکن عین ٹائم پر ٹیبل سے مشرف صاحب اٹھ کر آ کے اور انہوں نے کہا کہ جی جو نقشہ وہ پیش کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. اس کے بعد ممبئی اٹیکس جو تھے 2001 کے بعد، جو مین ایکٹیویٹی دیٹ واز ممبئی اٹیکس. 26 نومبر 2008 کو انڈیا کے اندر 4 دن کا اٹیک جاری رہا، اور اس کے اندر جو تھا بہت زیادہ ممبئی کی ایک بہت بڑا ہوٹل تھا اس کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا، اور اس کے علاوہ کافی ایریا جو تھا وہ ٹیک اوور کیا، اور اس کو سب مارے گئے. لیکن اس کا الزام جو تھا وہ پاکستان کے اوپر ڈالا جاتا ہے، لیکن پاکستان اس کو اون نہیں کرتا. 2008 کے بعد 2019 میں پلوامہ اٹیک 14 فیبروری کو ہوا. وہ یہ تھا کہ جی ان کی کوئی کانوائے جا رہا تھا سری نگر میں، جس کے اوپر اٹیک ہو گیا، سوسائڈ اٹیک ہوا. تو انہوں نے کہا جی یہ جیش محمد پاکستان سپورٹ کرتا ہے، اور انہوں نے کیا. اس کا ریئیکشن جو ہوا وہ یہ ہوا کہ جی 26 فروری 2019 کو بالا کوٹ میں جو پاکستان کا ایریا ہے اس میں انڈین ایئر فورس نے اپنا پے لوڈ پھینکنے کی کوشش کی، جس کا جواب پھر پاکستان نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ، میں نے یہ ورڈ دیکھا ہے، آپ لوگ بھی چیک کیجئے گا کہ یہ ٹھیک ہی ورڈ ہے یا نہیں. آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ 27 فروری 2019 کو پاکستان آرمی نے کنڈکٹ کیا، ایئر فورس نے کنڈکٹ کیا، اور ان کے کئی طیارے مار گئے. کنکلوژن یہ ہے کہ جی پاکستان اور انڈیا کے حالات تب بہتر ہوں گے جب کشمیر ایشو ریزالو ہوگا.